¿Cómo están, queridos amigos libertarios de Chile y de todas partes? En primer lugar, saludarlos. Segundo, bueno, darle contexto a este nuevo programa. Y está marcado por varias cosas. Hoy, 4 de septiembre, se recuerda y se celebra, yo por lo menos celebro, la victoria del rechazo el 4 de septiembre. Cumplimos un año de que nos salvamos de caernos a un hoyo sin fondo, de una constitución horrible. Bueno, hablamos tanto de ello, pero vale la pena recordar el ejercicio de sensatez que tuvimos los chilenos al no caer en una trampa tan infantil y tan, no quiero decir malintencionada, pero sí mentirosa, como fue esa propuesta de constitución. Así que bueno, vale la pena celebrarlo. Y lo otro, bueno, la semana pasada falleció el secretario del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y creo que, bueno, este programa se llama El legado. ¿Y cuál es su legado? Dado que una persona fallecida ya, no voy a hablar de él, uno, porque no lo conocí personalmente, no sé quién es, cómo era como persona, y tampoco me parece buen gusto al referirme a la persona, pero sí a su idea y a su legado, porque fue secretario general del Partido Comunista, y por lo tanto creo que vale la pena recordar qué es lo que es el comunismo, cuál es su historia, cuáles son sus hechos, cuáles son sus ideas y cuál es su legado histórico. Y qué es lo que hace en el presente, porque todavía hay algunas partes del mundo donde todavía existe el comunismo. Entonces, bueno, pensaba yo largarme a hablar y repetir algunos datos y números, compartir algunas fotos, muchas de ellas muy horrorosas y un poco tristes, pero hay un video que resume muy bien el comunismo y lo explica de bastante buena manera. Así que en vez de escucharme a mí, voy a poner un tipo muy buen relator estadounidense que hace este resumen. Así que los voy a dejar con este video. Creo que es un gran testimonio, un gran resumen de lo que es el comunismo, y la pregunta es: ¿por qué nos odia igual que el nazismo? Dado que son lo mismo, tienen los mismos resultados, han cometido crímenes y han hundido a la humanidad en la pobreza, en la miseria y en la indignidad. Bueno, aquí están las respuestas, así que los dejo con el video. When people describe particularly evil individuals or regimes, why is it that they use the terms Nazi or fascist, but almost never communist? Given the unparalleled amount of human suffering communists have caused, why is communist so much less a term of revulsion than Nazi? Communists killed 70 million people in China, more than 20 million people in the Soviet Union, not including about 5 million Ukrainians, and almost 1 out of every 3 Cambodians. And communists enslaved entire nations in Russia, Vietnam, China, Eastern Europe, North Korea, Cuba, and much of Central Asia. They ruined the lives of well over 1 billion people. So why doesn't communism have the same terrible reputation as Nazism? Reason number 1, there is, simply put, widespread ignorance of the communist record. Whereas both right and left loathe Nazism and teach its evil history, the left, and I'm talking about the left, not traditional liberals like Harry Truman or John F. Kennedy, has never loathed communism. And since the left dominates academia, almost no one teaches communism's evil history. Reason number 2, the Nazis carried out the Holocaust. Nothing matches the Holocaust for pure evil. The rounding up of virtually every Jewish man, woman, child, and baby on the European continent and sending them to die is unprecedented and unparalleled. The communists killed far more people than the Nazis, but never matched the Holocaust in the systemization of genocide. The uniqueness of the Holocaust and the enormous attention rightly paid to it have helped ensure that Nazism has a worse name than communism. Reason number 3,
Communism is based on nice-sounding theories. Nazism isn't. It's based on heinous-sounding theories. Intellectuals in general, including, of course, the intellectuals who write history, are seduced by words, so much so that they deem actions as less significant than words. For that reason, they haven't focused nearly as much attention on the horrific actions of communists as they have on the horrific actions of the Nazis. They dismiss the evils of communists as perversions of true communism, but they regard Nazi atrocities correctly as the logical and inevitable results of Nazism. Reason number 4, Germans have thoroughly exposed the evils of Nazism, have taken responsibility for them, and have attempted to atone for them. Russians have not done anything similar regarding Lenin's or Stalin's horrors. To the contrary, Lenin, the father of Soviet communism, is still widely venerated in Russia. And as regards Stalin, as University of London Russian historian Donald Rayfield puts it, quote, people still deny, by assertion or implication, Stalin's Holocaust, unquote. Even less so as China exposed the greatest mass murderer and enslaver of them all, Mao Zedong. Mao remains revered in China. Every Chinese currency note has his picture on it. Until Russia and China and Vietnam and Cuba and North Korea acknowledge the evils their countries committed under communism, communism's evils will remain less known than the evils of the German state under Hitler. Reason number 5, communists murdered mostly their own people. The Nazis, on the other hand, killed very few fellow Germans. World opinion, that largely meaningless and amoral term, deems the murder of members of one's own group far less noteworthy than the murder of outsiders. That's why, for example, blacks killing millions of fellow blacks in Africa elicits almost no attention from world opinion. And reason number 6, in the view of the left, the last good war was World War II, the war against German Nazism and Japanese fascism. The left does not regard wars against communist regimes as good wars. For example, the American war against Vietnamese communism is regarded as immoral, and the war against Korean communism and its Chinese communist backers is simply ignored. Until the left and all the institutions influenced by the left acknowledge how evil communism has been, we will continue to live in a morally confused world. In the meantime, all good people owe it to the victims of communism to learn what happened to them. Even worse than being murdered or enslaved is a world that doesn't even know that you were. I'm Dennis Prager. To keep our videos free, click here. Muy bien, amigos. Soviet Union. En el video, bastante claro. Así que, nada, esta es la manera de honrar esa idea, que tiene una historia espantosa, un pasado de muerte. Y bueno, y el que sabe eso y lo sigue justificando, espero que exista perdón en alguna parte para ese tipo de personas, porque no se puede entender un nivel de maldad y de falta de humanidad como ese. Bueno, pues amigos, eso era el mensaje que les quería transmitir el día de hoy, solamente para que lo puedan reflexionar y añadir a parte de su historia y de su conocimiento. Así que, como siempre, invitarlos a estudiar, a conocer y que viva la libertad. Un abrazo, que estén todos muy bien.